അർജുൻ ഫസ്റ്റ്. വെൽക്കം വെൽക്കം. ജാസ്, അവിനാഷ് എല്ലാരും ഉണ്ട്. കാർത്തിക് അണ്ണ ലാസ്റ്റ്. നമ്മുടെ പുതിയ സ്ക്വാഡ് എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ? മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിന്റെ മാൾഡിനി, 24 വയസ്സിന്റെ നെസ്റ്റ, 27 വയസ്സിന്റെ കന്നൻ. ഇറക്കിയൊക്കെ അതൊന്നും പറയണ്ട. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പ 3/4 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ലെനോ എത്തി മോനെ, വൈപ്പാക്കിയോ. പൊള്ളി പൊളിന്ന് പൊള്ളിന്നാ എത്ര കോയിനാണ് പോയതെന്ന് അറിയോ? അറിയാണ്ടാണ്. നിരന്ന് നിക്കണ സീവികളെ ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിൽ കന്നവരെ കിട്ടിയെന്ന്. ഇതിലെല്ലാരും കിട്ടണണ്ടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 6000 കോയിനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം മാലിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ ബ്രോ, ഞാൻ സൗരവ് ടൂർണമെന്റ് അപ്പൊ കളിക്കും. ടൂർണമെന്റിനേലും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നണ 1v1 കളിച്ചാ പോരെ. കളിച്ചേർന്നോന്ന് കളിച്ച് വൈപ്പാക്കിയെന്ന് ഒന്ന് പറയണ്ട മോനെ. ബ്രോ ഗുല്ലിറ്റ് പാക്ക് കറക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വലിപ്പിച്ചത്. ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? കിളി പോയെന്റെ ജാസ്മോനെ. ബ്രോ 1v1 വരുമോ പ്ലീസ്? ഇനി ഏത് പൊസിഷനാണ് നോക്കണേ പ്ലേയേഴ്സ്? ഇനി ആരും വേണ്ട, ആരും വേണ്ടേ, മതിയായി. പോഗ്മാൻ ഇപ്പൊ മാറോടാ. അതെ, മഴയായിരുന്നു, ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പൊ വരാം. മഴ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ക്യാമറ ഈർപ്പം തട്ടി, പുക പിടിച്ച് ചൂടാവുമ്പോ പോവത് പകുതിയായി, ഹാഫായി. ഇനി ഒരു ഹാഫും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാലോ. നോക്കിയിരിക്കണ്ടേ? അല്ല, ഇപ്പൊ തരും, നോക്കിരി. ക്യാമറ ശരിയായിട്ട് വന്നാ മതി. ഓ, അങ്ങനെ പറ്റൂലടാ. ക്യാമറ ഓഫ് ആവും, ചൂടാവൂല.
ആകാശണ്ണൻ പൊരിയൽ. എന്തേണ് 1v1 കളിച്ചാ മതിയാ? ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ടൂറാ? ശോ, താൻ പ്രശ്നമാണല്ലോ. കിളി പോയെടക്ക്. എൽദോ എൽദോ എൽദോ. പൊന്നെ, ഉച്ചയ്ക്ക് പോയ കിളി എന്റെ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ബാക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ. അത് മതിയെന്നാ? ഏത് മതിയെന്ന്? കളിക്ക. അഭിജിത്ത്, അണ്ണാ വെൽക്കം. അഭിജിത്തെ കണ്ട് ഞാൻ. ഹായ് പറഞ്ഞത്. എന്നെ ടി വി ടൂർ ഇടണ്ടാന്ന്. ഉച്ചക്കത്തെ ലൈവില് പാക്ക് ഓപ്പണിങ് മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ. 3/4 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ആയിരുന്നു. അതില് ലാസ്റ്റിന് 14 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളൂ. കണ്ടാ? 14 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കി. 14 പ്ലേയേഴ്സ്. ആനന്ദ് ഭായി കൈസായ ഭായിന്ന്. ആ റൈറ്റ് ബാക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കറക്കിയത്. ആളൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നെനിക്ക്. ബെല്ലാനോവ, റവോൾ ഇവിടെ എടുക്കായിരുന്നു. टीके ना तो हो तुम कैसे हो. ഹിന്ദിയായി ഇവിടെ. 14 പ്ലേയേഴ്സിനെ കൂടി ഞാനാക്കുന്നു. ഇനി ഒന്നും കറക്കണില്ലടാ. പരിപാടി നിർത്തി നമ്മ. നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇനി ലക്കിന് കിട്ടണവര് മാത്രം മതി. മനസ്സിലായ? പുതിയത് വരുന്ന മാനേജറെ കൂടി വാങ്ങും. അതോടുകൂടി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ബൈ ഡിപ്രഷൻ. സത്യം എനിക്ക് ശരിക്കും എന്തോ പോലെ ആയിട്ടാ. അണ്ണോ, ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് പാക്കിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണേ. ഡെമ്പല്ലേന്ന് സർപ്രൈസ് പാക്കാ. ഡെമ്പല്ലേ കഴിഞ്ഞടാ. ഡെമ്പല്ലേ ശോകമായിരിക്കുള്ളൂ. ബിഗ് ടൈം ഡെമ്പല്ലേന്ന്. ഡെമ്പല്ലയുടെ കുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആളുടെ പവർ കുറയും. ഡെമ്പല്ലേ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ എടുക്കണത്. വേറെ പ്ലെയർ വരും. ഡെമ്പലൊക്കെ സീസൺ പ്ലെയർ അല്ലേ? എടാ, അതൊരു സീസണിലെ പ്ലെയേഴ്സാണ് അത്. ബാലൻഡിയർ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വലിയ കളി കളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സീസൺ കിലുക്കനായിരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഒക്കെ അടിച്ച്. അത് കുറയും. ഡെമ്പല്ലേ മാറും. മുടി വെട്ടിട്ടാ. മുടി അതാരും കണ്ടില്ലേ? സൈഡ് കണ്ട.
ഫ്രീക്കനയിന് ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഓണത്തല്ലിന് വേണ്ടി മുടി വളർത്താൻ പോണ്. അതാണ് ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് മുടി വെട്ടിയില്ല. മോളിലത്തെ മുടി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് നീ നല്ലോണം വളർത്തിയിട്ടേ മാർക്കോല ഉണ്ണിമൂന്തന്റെ പോലെ ആക്കാൻ പോണു. ജാവലൈൻ എവിടെയാണ് ബ്രോ? കണ്ണാപ്പിയായിന്ന് പോട കണ്ണാപ്പിയ പോട സിജാസ് എന്ത് ദുഷ്ടത്തിലുണ്ടാ പറയണത്. മീശ കെട്ടി ഞാൻ പിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മാർക്കോല ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ പോലത്തെ മാർക്കോല ഹെയർ സ്റ്റൈലില്ലടാ. ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മുടി വളർത്തി, അത് മുള്ളറ്റാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇടാൻ പോണത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കൂലേ. പാച്ചുല്ലനോ കളിക്കുന്നു. പാച്ചുല്ലനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാ. കണ്ണാപ്പി അല്ല ബ്രോ, മാസാണ്. താങ്ക് യു. അണ്ണന്റെ പഴയ ലുക്ക് ഞാൻ കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കില്. അമ്മേ, അത് എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഒരു കുളിര് പോരും. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നാള് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. അതാണ് ഞാനത് കളയാണ്ട് വെച്ചേക്കണത് ഫേസ്ബുക്കിൽ. തുറക്ക് സിംസിമ എന്തേണ്ടത് എൽദോബായ് എന്തിനാണ് അവനാ 100 റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് വിടാം കോപ്പ്. ലെനോബായ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൂറ് എന്നെയും എൽദോനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പൈസക്കാരൻ എൽദോ. ആര് ജയിച്ച മാസ് വിത്തൗട്ട്. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലും വിളയാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇടണതിന് മുന്നേ ഫേസ്ബുക്കിൽ പഴയ സാധനം ഇല്ലടാ, പണ്ടത്തെ 14 ഉണ്ടെന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണതൊക്കെ 12 14 അങ്ങനെ എന്താ കണക്കിന് ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കും. ലെനോ പോകല്ലേന്ന് അണ്ണാ എപ്പോഴും ചുള്ളനല്ലേടാ. ആര് ജയിച്ചോണ്ടാന്ന്? ആര് ജയിച്ചെന്നാ? ഏതില്? ലെനോവോ സ്പാച്ച് 200 റുപ്പീസ് മാച്ച് കളിക്കുന്നു. അമ്പോ ലെനോവോ 200 റുപ്പീസ് മാച്ച്. ഞാനിപ്പോ 5K പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാ പറയാന്ന്. അവിനാശേ, ഇവന്മാര് വർത്താണ്ടാ, ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാത്രം ഇട്ടാ മതി ഇങ്ങോട്ടും. ബാക്കി സെറ്റാണ് ഇവന്മാര്, ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഈ ഒരു സാധനങ്ങളാണ്. എൽദോ 20 പൗണ്ട് ലെനോ ഷിറ്റ്. എന്റെ FB ഇല്ല. എന്റെ FB അതായി പോയിന്ന്. വെയിറ്റ്, ലെനോ എൽദോ സീനാണ് അഡ്ഡുള്ളി. പുറത്തുപോയേക്കായിരുന്നു, മഴ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, പനി പിടിക്കും തോന്നണം. 2500 റുപ്പീസ് അല്ലേ ബാവോ? 200 റുപ്പീസാണ്. അണ്ണാ എന്റെ ഓപ്പോ ആരാ ഇത്? എന്തുപറ്റി? 3327 ടീം റേറ്റിംഗ് അവൻ്റെ. നന്നായുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. അവനെ ഇനി കളി നടക്കൂല.
I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be pretty close to him, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. And this is Eto. Good pressure, Hey, determined, intense. ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ച് Great work for him. ത്രൂ ആയി. ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. Pedri. പോയി. Oh, he's found support out wide. പിടിച്ചോ. And the finish! എന്റെ മോനെ. And that's what you call inspired goalkeeping. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. And it's Pedri. And now they can spring out of defence. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Suarez is flagged offside. 900 പൊട്ടിച്ചു. എൽദോ നിന്റെ എനിക്ക് 70 രൂപ കിട്ടുമോ? പക്ഷെ നിനക്ക് വരുന്ന 50 റുപ്പീസ് വരുന്നില്ല. Serginho. Oh, super find. He's having a shot! Milan yet to have an attempt on goal. Tries to pass it through. And this is Eto. He is through here. It's Eto! Goal! Milan! The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be എൻ്റെ effective on 70 the break, 50 then the key element is 200 ഉള്ളൂ. always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Look, he's the one അയ്യോ, who expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. എന്ത് കഷ്ടമുണ്ട്. എന്തോ 12:30 വരെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. Number 2 then. Maldini clears it away. Expertly cut out, really nicely done. Milan are looking to go forward now. Stones gets it away. That's a throw. Bellingham. We've got 5 minutes till half-time. Wriggles his way through. Aimed at the far side. Nice and easy for the goalkeeper. 2 added minutes have been indicated. Looking for the run. And no, that was never going to make it. Stones gets it clear. So a temporary halt to the action. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead അവനെ and തോപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ to build on after the break. എന്തോ പറയും, മൂഞ്ചേ കളി What do you കളിക്കില്ല. think we're up to after 45 ആരെടുത്തണ്ട Milan really Watch have you looked തോപ്പിക്കണേ. very good in transitions, so I'll be expecting more of the ക്യാഷ് same in the second കൊടുക്കില്ല half. ബ്രോ, They റെഡി. just need to remain patient. സ്പാച്ച് മാച്ചില് ആര് ജയിച്ചെണ്ണ Milan are in a pretty കളിച്ചിട്ടില്ല. decent അത് position after ചർച്ച 45 നടക്കണുള്ളൂ, minutes. 1-0 കമ്മിറ്റി to them. കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. പാച്ചു പേടിച്ചിരിക്കണിപ്പ, അതാണ് വിഷയം. പാച്ചു കളിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. നോവ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാച്ചിനൊരു ഭയം. ആനന്ദ് യെസ്ലനോ വിന്നർ 200 റുപ്പീസ്. ആയി അത് വേണം. എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പറ്റില്ല. നോ, എന്നോട് റീഡിങ് കോഡ് ചോദിച്ചോ. So we're underway for the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more.
Pele will not. He's not played the ball. That's a foul. എന്നോട് റീഡിങ് Yeah, we guessed that റീഡിങ് this ചോദിക്കാൻ scenario could take ഉറപ്പാണോ place എന്നാ because 200 റുപ്പീസ് he's up മാച്ച് against ഇല്ല. pace. Might be danger here. And the whistle's gone, presumably ഞാൻ for ജയിച്ച offside. 200 കിട്ടും. ഉള്ളത് പറഞ്ഞ അവനെ കളിക്കാനൊക്കെ അറിയാൻ. ലെനോവ പ്രോയാണ്. ലെനോവ ഇങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. Costa. Serginho. And he's managed to get free. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Tries a shot! And that's a tidy finish. ന്യൂ ഹെയർ കട്ട്. ന്യൂ ഹെയർ കട്ട് ഒന്നല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടാറ്. Truly superb. പ്രാവശ്യം സൈഡ് A മാത്രം goal എടുത്തു. of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the... Great chance! It's loose and there's a race. Oh, what has happened here? Pele can see things others simply cannot. Now it's Ibrahimovic. And this is Hullet. Here's shot, surely! Oh! The keeper was likely to need his best there, and he found it. And it's Bellingham. And he's lost his man here. And he's there to make the challenge. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, he's going to be disappointed with that. Ibrahimovic. Some intricate passing, looking to progress the ball. എത്തിച്ചിടറ വെല്ലിംഗമേ. Lovely pass, but can he get there? തങ്കപ്പൻ. Well, played right into his path. That has been cut short. Bellingham. Pull it. And again, they run up against stubborn defending. Pullet wants to run onto this. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? Delivered low. Milan have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. എന്താണ്ടത് ലെനോവ Surprise, that's a ഇവിടെ ഉണ്ട്. Well, what goes through a player's ഉണ്ടെങ്കിൽ head at വായോ. times like that is a mystery to me. pass just lacking in accuracy. Maldini is someone so often referred to as the defender's defender. There will be 3 Bellingham. minutes at a time. And he is deftly away. And here's Ibrahimovic. Great. That a foul? Yes, the referee's given it. And that's going to be a booking. മുട്ടനാടോന്ന് അമ്പോ എൽദോ ചേച്ചി പിന്നെ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന് പറയണില്ല ട്രൈ. അതൊന്നാണ് ആനന്ദം പേടിച്ച് ഗോളടാ. ഓ What a player! He's got himself an absolute peach. Number 19. ഓ Fun and fury. പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ജയിച്ചു. That's at the end. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating Free-kick game. goal The key ആയടാ. characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. With stewards assigned to each block. Well, after all of that, Oh, James, ഞാൻ what are you തോറ്റു. thinking? Milan ഞാൻ definitely ജയിച്ച took the സ്ക്രീൻഷോട്ട് business from them. അയക്കാൽതോ. This will serve as the perfect springboard to greater tests, no doubt. They really couldn't have asked for more. ജാതി ഫ്രീക്ക് കണ്ട. ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചു ഞാൻ വെറുതെ അടിച്ചാണ് കളി കഴിഞ്ഞല്ലാന്ന് ഞാൻ. കുഞ്ഞു വ്ളോഗ്സ് ടൂർണമെന്റാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് എൽദോയെ കത്തിക്കലുണ്ട് ചാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. എന്താ അതിട്ടൊരു സംഭവം. മോട്ടിവേഷൻ തരുമ്പോ ജയിക്കണ്ടേ ജയിക്കും. മോട്ടിവേഷൻ തരുമ്പോ ജയിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, ജയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു വ്ളോഗ്സ് ഹായ് ബ്രോ.
ഗ്രൂപ്പ് മെയിൻസ് ഹിന്ദിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാരെയും എൽദോ പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. വാട്ടെ പ്രാങ്ക്. സർപ്രൈസ്. ഓണം സ്പെഷ്യലി സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അത്. എന്നിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും പ്ലീസ്. ഓക്കെ എന്തോ എനിക്കൊരു ഗീ ഏതാടാ. ഞാനും ആരൊക്കെയാണ് കളി? ലൂക്കുട്ടനാ? ലൂക്കുട്ടനായിട്ടാണ് കളി. എന്നേറ്റിയുടെ പെനാൽറ്റി. ബാവ നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു? നീ യുകെയിലല്ലേന്ന്? ലെനോവ പോയി പറ്റിച്ചോ. ഓക്കെ ജയിച്ചു. എടാ ലെനോവോ എൽദോന്റെ വേറൊരു അക്കൗണ്ടാണ്. ലെനോവോ തന്നെ എൽദോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ലെനോവോ വെച്ച് വന്നു ചേട്ടൻ. ഇതൊക്കെ എൽദോ ചായന്റെ ട്രിക്കല്ലേ? ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എന്ത് യുകെ ലെനോവോ പോയത്. അണ്ണാ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നോക്കി ഇൻസ്റ്റയില് അയച്ചേ. അടിച്ചാ? ബ്ലാക്ക് അടിച്ചാ? എനിക്ക് കാണണ്ടേട്ടാ അതൊന്നും. ഞാനാകെ സീനായിരിക്കാണ്. ബ്ലാക്കൊന്നും അടിച്ചത് എനിക്ക് കാണണ്ട. പിന്നെ ഫുള്ളാണോ അത്? ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? 92 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കി. 92 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കി നിൽക്കെ എപ്പിക്കുകൾ 3 സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവിനാശിനെ പറ്റിച്ച് അന്ന് ഇതില്ല. പോയിന്ന് ജയിച്ച് ഏട്ടാ. ഞാനും ബ്ലൂ കുട്ടനും. ഭവാനി ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീം മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണോ? കോഡ് കൊടുക്കൽ എൽദോ ചായന്റെ കളികൾ മൊത്തം ആനന്ദ അവനെ കൊല്ലാൻ. അവിനാശിനൊന്നും കിട്ടിയില്ലടാ. എത്ര കോയിനായിരുന്നു? 5000. അവിനാശിന് ഒറ്റ കോയിന് 700 കോയിന്. എന്താണത്? അയ്യായിരം കോയിനല്ല, 5000 രൂപയ്ക്ക്. അങ്ങനെയാണോ? വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് തുടങ്ങണ്ട. ലെനോവോ വെറും ലാഗാണ്. പൈസ ഒക്കെ ചോദിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കുന്നു. എന്നാ പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ വൻ ശോകമാണ്. ലാഗാണ്. എന്ത് ലാഗാണ് ലെനോവോ. അരമണിക്കൂറായി.
200 തൂക്കുമെന്ന്. എനിക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ കോയിനില്ല. 12 വരെ നോക്കും, ഇല്ലേല് വിട്ടോ വഴി. സമയം എത്രയായി ഇപ്പൊ? 12 ആയല്ല, 35 35. A competition that has produced more than its fair share of No, drama fear. already, and it's more than obvious എനിക്ക് that this spin crowd, ചെയ്യാൻ with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. And the shots! Pele. And this is Ibrahimovic. Now there's a shoots! And it's come back out to him. And it's a goal! Well, once more, I it's know. him. And we can't be surprised because his instinct കിട്ടി for എന്നാ doing കിട്ടി this is കന്നാരോ കിട്ടി. incredible. കന്നാരോ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രോയറുകാരൻ കൊണ്ടേ ഭയങ്കര That's smart play from അഗ്രഷൻ him, ആയിട്ട് actually, ആള് Peter. That പറക്കാണ്. goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Bellingham, and he's found the... He's going for goal! Oh my word, that is quite something! A finish right from the top draw. They're level in a trice. അയ്യോ, So refreshing. They went a goal down. അടിക്കലടത്. Never would have guessed it. Gets his head on it. ദുഷ്ടത്തരം ഉണ്ടാ, ഞാനേ റിപ്ലൈ കണ്ടിരിക്കുന്നടാ. And they're back in front. Picked Oh, that one yeah, out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Now it's Ibrahimovic. That's been slipped through. ഓഹ്, It's gone out for a throw-in. ഞാൻ എന്റെ ഫോണിലെ റിപ്ലൈ കാണായിരുന്നടാ ഗോൾ അടിച്ച്. Well, this is a fascinating tie. Tight, exciting, energetic. And it's Bellingham. Messi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this shot a goal! It's loose, and there's a race for the ball. Vieira. A heavy challenge. Now then, the ball's come loose. It's Pele! Brilliant from Pele! ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല വാക്ക് മാത്രം. Brilliant, a finish of the highest order. Once more they've done it. They just will not lie down. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for you. Messi has another go. Well, he got rid because he was under pressure. There will be 3 minutes at a time. Mbappe! And it's hit the woodwork and out. Not a bad try by any means. And here's Bellingham. And that brings the first half to a close. കോഡ് ഇട്ടുന്നു. And now താങ്ക്സ് ഫോർ Milan അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. are involved എന്താണ് in a സംഭവം? terrific contest here. It's been a slugfest and a half. കേക്കട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I can tell you it's been a wonderful Plus, watch, I can Peter. edit. I'm not complaining. The goals എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കണെങ്കിൽ ചാറ്റും വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടാ. that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in. എൽദോ ഒരു സൂര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എൽദോ എടുത്ത് കൊടുത്താണ്. ഓ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയി. substitution for Ukraine, number 12, Bradley Barcola. Coming on the Milan field get is the second half number started. 22,
Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. It's Pele! It's there! Well, it's hardly a മാൾഡിന് great കിട്ടിയെന്നാ surprise to see എല്ലാം the team കിട്ടിയാലപ്പം so നിനക്ക് free, എനിക്ക് and it shows 12,000 them കോയിന് the strength and courage അപ്പുറം for കൊടുത്തിട്ടാണ് every one കിട്ടിയത്. of his teammates from here. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Milan with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. So what can they make of this? That's good running with the ball. Turan. That's a lovely, neat pass. And this is Pele! He is just caressing the ball. ഇതാണ് സാധനം. Oh, now here's an interesting matchup. And he's managed to get... Pele! അയ്യേ Pele really had a ഇങ്ങനെ clever കട്ട് trick ചെയ്തിട്ട് to shake എടുക്കാൻ off his പറ്റണില്ല. പക്ഷെ opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Chips it through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Now it's Ibrahimovic. He's shifted it to the flank. Pele. And it's played in. Maldini clears it away. Out for a throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Ukraine really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And it's Rodri. Bellingham. Great vision. And he's in on, can he finish? And it's in! And surely that does it! Perfect time! again Decisive penalty. strike! Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And that's that. So the winners മെസ്സി bullish and 1000 ഗോൾ belligerent after a അടിക്കുമെന്ന്. remarkable collective effort. മെസ്സി 1000 ഗോൾ അടിക്കും They എന്തായാലും. have done, but എല്ലാം they അച്ചീവ് were ചെയ്തിട്ട് having പോവുള്ളൂ. none of that. Well, from ആനന്ദിനെ behind, Jim, that is ആനന്ദിനെ some win, isn't it? കളിക്കുവാണോ അതോ This has been a ടെക്സ്റ്റ് very composed response ചെയ്യോ when അവൻ എത്ര trailing. ഗോൾ There was no അടിച്ചെന്ന്. sense of anxiety, ആനന്ദ് just a belief എൽദോ to അവൻ stick കുറെ with the game നേരമായി കളി plan and തുടങ്ങി stick together. And it's been a very പൈസക്ക് impressive turnaround. പൈസ ആക്കി വെച്ചേക്കാം. എൽദോ അവൻ കുറെ നേരമായി കളി തുടങ്ങിയിട്ട് പൈസ ആക്കി വന്നു. നൈസ് ബ്രോ, ഫൈനലിൽ കയറി കപ്പടിക്കും. കപ്പ് NITV ആണ് മെയിൻ ആള്. നോക്കാം നമുക്ക്. പൈസ സെറ്റായി വെച്ചോന്നല്ലോ, കളി തുടങ്ങിയെന്ന്. ഓയ് തടുത്തല്ല. ചെക്കൻ പോയിന്ന് എൽദോ നെസ്റ്റ്, ഞാൻ SS ഞാന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കാന്ന്. എനിക്ക് 30 പ്ലേയേഴ്സിന് റിമൈനിങ് ഉണ്ട്. 30 പ്ലേയേഴ്സാ. എത്ര രൂപ പൊട്ടിച്ചടാ. കമ്മിറ്റി ടീം ഫൈനലി എൽദോ ഇറങ്ങിപ്പോയോ? പോയി പോയാ. $10K
അടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു. എന്താണ് അവിനാശേ? ബാവ എൽദോ അങ്ങനെ ലെനോന്റെ പ്രാങ്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ്. സ്റ്റാർട്ടായപ്പോ തൊട്ട് പൗസാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അഡ്ഡുള്ളി കപ്പ് ലോഡിങ്. തീർന്നെന്ന് NAT. അയ്യോ കളിച്ചില്ലേ ബാവോ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പറയുന്നതാണ് തീർന്ന്. ഫ്രണ്ട്ലി ബാവ എൽദോ അഡ്ഡുള്ളി ലെനോ ബാൻ ചെയ്യുന്നു. ലെനോ അവനൊരു പ്രത്യേകതരം, അവൻ വേറെ യൂണിവേഴ്സിന്ന് വന്ന പയ്യനാണ്. 1,000,000 കാണൂ ഇതേപോലെ ഒരു ഐറ്റം. പിന്നെ നമ്മ കളയാൻ പാടില്ല, ആവശ്യം വരും. പതിനെട്ട് തികയാത്ത ചെക്കനെ എല്ലാരും കൂടി ഓടിച്ചെന്നാ 10 വയസ്സായ ചെക്കനെ റെഡീം കോഡ് വെച്ച് റെഡീം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച്. അതാണ് കളി. കാര്യമാണ് പറയണേ. ബ്ലൂ വെയിൽ ഇപ്പം തോന്നുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി, നിന്നെ പോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ്. ഒരു അണ്ണാകെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഡിഫൻസ് വേണം. ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊന്നെ TV സിജാസിടാ കളിക്കുന്നു. ആനന്ദായി. സിജാസിനും ആനന്ദിനും ചലഞ്ച്. എൽദോ ഭ്രാന്തായിട്ടാ ഗൈസ്. എടാ ലെനോവോന്റെ കാര്യമാണ് ബ്ലൂ should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes. Bringing back memories for me, Peter. A chance to have your name in the club's history. Having had the privilege of experiencing this a fair few times in my own career, there really is nothing that compares. Once you get there, you want to keep coming back. I still feel like that now. Well, up and running then. Yeah, I think I'll be keeping a keen eye, Peter, on the early exchanges here. Both managers did emphasise their eagerness to get on the front foot, so we'll see how... And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. കളിക്കുന്നു. എൽദോനെന്തിട്ട് Milan with the corner there first. ആരെങ്കിലൊക്കെ കളിക്കുന്നു. അവസാനം ലെനോവനായിട്ട് എൽദോ തന്നെ കളിച്ചിട്ട് എൽദോ പൈസ കൊടുക്കും. ഇതിനാണ് ഇപ്പൊ എൽദോ കാത്തിരിക്കുന്നത്. And it's Gerrard. Great defending, strong and determined. Gerrard really was well marshalled there because he was denied the opportunity to അയ്യോ knocks it into space. He's having a shot. പിന്നെ നടിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? Instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. കളിക്കും. And he's there to deal with it.
Milan are looking to go forward now. പണിവാളി. Oh, he's been caught. He's had a shot. ഛേ, Goal! കണ്ട Argentina! Big moments, എന്ത് വൈഫൈ big ജിയോ goal, 5G. big lead. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. The first breakthrough. Look, he's the one ചെറിയണങ്ങട്. everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Oh, now here's an interesting matchup. There's some great running on show here, but ഇവൻ ultimately അണ്ടക്കളിയാണല്ല. the way through. No, that's been intercepted. And he skips past his man. Raul. And we have breezed through the first half of the final. This is a public safety. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still Okay, chance anybody's also, game yeah. here. So 45 എന്നിട്ട് ഈ minutes അഭിജിത്ത് up, സിജാസ് it's ആരെങ്കിലും maybe കളിക്കുന്നത് the key ആരായിട്ടാണ്ടാ കളിക്കേണ്ടത്? ലെനോ This പോയല്ല, team ഇനി have ആരാണുള്ളത്? been ordinary, just not getting anywhere near as much out of the game as their opposition in the way they've set up to play it. So ലെനോ things are going to have to change, Peter, and pretty quickly. So it's half-time in the grand finale. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And the pass is intercepted. Nice looking ball. Floated through. And the shot! Oh, how good is he? A finish right from the top draw. The goal scorer for And Argentina. there we have it, the ഇവ two-goal മരുന്ന് mission. ചെയ്ത് സിജാസിന്. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Get Milan. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Gerrard. Now it's Eto. Looks a good ball through. ചേടാ, Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Nesta cuts out the pass. Out towards the flank, and he's quick to return it. Argentina are looking to break at pace. He's picked his way through. That is good pressure, just hounded him off it. They want to be quick to recover this. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Robertson gets across to intercept that. Bellingham. Oh, there's a probing ball. Pelé. Thinks one through. And it's Vieira. Eto goes for a shot! And that's a sharp finish. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. ഒറ്റല്ലടവ്. ഇവിടെ പിള്ളേരുണ്ട്. Substitution for Argentina. Number 12. ഡ്രോ ആയാൽ നോട് പാട്. So changes afoot here, and from both sides.
A lot of hope resting on this change, Peter. The fact remains is they need a goal. Number 14. Shift in momentum. Tries a shot! എടാ Oh, that was ചതി. nice, but not quite the end product required. Bullet deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Sergio Aguero. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Number 16. Looking for a runner. Rodri. That's good vision. Number 6. The final whistle and the end. The ultimate heartbreak. The prize dangled in their faces ഈ and was ബിസിനസ് cruelly ഐഡിയ snatched നോക്കി away. ഗെയിമിംഗ് കേരള ഹായ് These are the moments ബാഡായി seared forever. കപ്പ് പോയടാ കമ്പനി ടീമിന്റെ കപ്പ് പോയി കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നിട്ടേ നിന്റെ നമ്പർ ഇഷ്ടായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എടാ എന്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടു വൺ ചാൻസ് ജയിച്ചാ കോലുമിട്ടായി സ്പോൺസർ പാച്ചു ഞാൻ ഗെയിമില് കേറിയില്ല നന്നായി കരിമൽ മൽക്വ ഈ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ സീനിറ്റ് ഉഷാറല്ലേ കുറച്ച് ലസ്സി കൂടി വേണം പാച്ചു മൂസാൻ്റെ ലസ്സി
ആരും ഫോമല്ല. ചലഞ്ച് ഫോർ എൽദോ. Hello, ഇവിടെ everyone. നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടാ. Well, they all know what's coming. Hope, വൻ expectation, ശോകം. euphoria, or trauma and tumult. എന്തൊക്കെയോട് നടക്കണം Yet the people പാച്ചുവിന് stand with മാത്രം their team, അറിയല്ല. come what may. This is what they're here for. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ And the mood പ്ലീസ്. is എല്ലാരും ലൈക്ക് boisterous. അടിക്കൂ. It is a perfect Like and ambience for the subscribe. central characters who are ready now to perform. We're up and running then. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to... There's the header! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. കൃഷ്ണ They എന്തോ just didn't കിച്ചു. anticipate. On ഫസ്റ്റിന് heels rather than പൈസ toes. ഉണ്ടോ? He watched it all the way, and the finish was unerring. So എന്ത്? well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. It's Pele! And that's in. A game of കരീം 5K goals, സൂപ്പർ all ചാറ്റ് square ചെയ്യണ്ണന്. in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That was easy, almost too easy. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. We're looking at a ഡബിൾ different ബാർ now. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ. Well, they just couldn't have responded ഇതെന്തിട്ടുണ്ട് any better, ഡിവിഷൻ Peter. എന്നല്ലല്ലോ there's the old കളിക്കുന്നു. cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And he's there to get ഒരു it away. ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത Rui പാടാണ്. Costa producing a good steal there, showing a good level of alertness. And he's cut it out, and he's heaved it away. Applies the finish! It's loose, and there's a race for the ball. And he's following up! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. The goal scorer for Barcelona. He won't get many simpler than that, but he's certainly ഇവന്മാരെന്ത് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്? Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Barcelona have their lead. He's got away. Oh, great defending. That needed doing. Milan with the corner. They're first. Getting up there! He doesn't look too happy with that. Bellingham certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Nesta cuts it out. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Eto. And that's left him on the seat of his pants. They're back in possession and ready to go again. Nesta. Vieira is someone so often referred to as the defender's There will be defender. 3 minutes at a time. Messi. That is good pressure, just hounded him off it.
Can he get it through? That looks a cracking ball. Header! And the referee says that is that for the first Hello, half. everyone. In case of any So we have here a emergency, genuinely please make sure competitive you game with follow neither team instructions truly in from the control. personnel A at single all goal, times. the difference at Thank you for your half-time. cooperation. No, well, the pickings And certainly Dota. have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And so, that's surely a foul, free kick. And no surprise, that's a booking. Well, he was ഇതാണ് the ആരും good player ജയിച്ചവരെ to have to പറയാത്തത്. keep away from the area. Not the best way to do it, though. Messi is standing over this one. Well, it's quite simple. They have the... Messi! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Oh, well played, well sorted out. Cannavaro deals with that comfortably. Can he get on the end of this? That's a nicely shaped ball. And the whistle's gone, presumably for offside. Ah. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Eto! Well taken goal. They've done it again. It ആർക്കാണ് is ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. ഞാനൊന്നും കാണില്ല എന്റെ പൊന്നെൽതോ. ഞാനിവിടെ ഇത് കളിക്കണതല്ലാണ്ട് സ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങെല്ലാരും കൂടി എന്ന കാർഡൊക്കെ പറഞ്ഞിക്ക് വായിക്കാൻ കൂടി പറ്റുള്ള അത്ര സ്പീഡിലാണ് പട്ട ചെയ്ത് ചാറ്റ് പോണത്. So again we have parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. കളിച്ച് Two Only one coaches me are one. signalling changes here, both at the same time. Mateus is being withdrawn here, but he's certainly made his mark. എൽദോക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് ചലഞ്ച് കൊടുത്തേക്കണം ആരൊക്കെയാണ് വിന്നാവണം. I'm not so sure why he's leaving us, though. There's no obvious sign of injury or fatigue. Knocks it into space. Ronaldinho. Oh, shooting chance! It's hit the upright. Oh, he hit that sweetly. Number 20, Luis Suarez. And here's Aubameyang. Number 19, Lamine Yamal. Tries to pass it Number through. 5, Well timed, Marc excellent interception. Barella. Spread it Number left. 13, Oh, that's a key interception. Neymar. He's Number a 2, sharp little ball here. Ay, That's a shade gee. optimistic. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was... It's Aguero! Off the post! Well, he got rid because he was under pressure. ജാസന് ക്യാഷ് വേണ്ടല്ലോ. തോറ്റിട്ടല്ലേ വേണ്ടാന്ന്. ഓ Number 8, Fabio Cannavaro. Coming on to replace him is number 24, Dean Huijsen. And he's there to clear it. Struck first time.
No, not quite. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had ക്യാഷ് the വാങ്ങില്ല, confidence to എനിക്കറിയാം. take it അതായത് up. എല്ലാം കൊണ്ട് ലാഭമായി. ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കണവർക്ക് കൊടുക്കും. വാ. Threads one in. Pullet in acres of space out wide. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And here's Van Basten. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ഓ നൈസ്. Oh, that's a fine challenge. Barcelona can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now it's Aguero. That is ended up in no man's land. Quality ball, nicely spread. But where it came from, that has been cut short. And that is that. There is only one way to മുഹമ്മദ് decide this അഫാദ്. now. So ഫൈനലല്ലടത് it must be a തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ good ഫസ്റ്റ് definitive മാച്ച്. result. Well, both managers would have preferred not to go this far, but ഞാൻ here we are. നല്ല It's സീരിയസ് about ആയിട്ട് nerve പറയുക, control ഐ now. ഹേറ്റ് ദാറ്റ് ഗൈ. So it is that dreaded time, the time you realise that only penalties can decide it. And you can almost hear a pin drop. Neymar to get things going. And no mistake. That's the example they will want to follow. You can cut the tension with a knife. ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇതേ ബാക്കിയുള്ളൂ. Eto is engaging in a bit of mind games before stepping up. And he makes it one each. He had to, and he did. Luis Suarez, second to go. Oh, you're not going to save that. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. Pullet is second man up. Rifles it home. It was well disguised. It gave no inkling as to where he was going on that. Van Basten is the third man to step forward. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. എന്താണിത്? Pele is third in ടെസ്റ്റിലാണോ line. ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് കണ്ടു പഠിക്കും. We're tied at 3 each. Aguero is fourth up.
That's a brilliant read. Well, I think he had the measure of that all the way, Peter, and he is pumped. Aubameyang, fourth in their queue. Made it look easy. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. This to stay in it. Now there's a penalty. Well, if you have any doubts, that's what you do to conquer it. This for the first step toward glory. Dispatched! So in the end they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. Coffee. Well, what are your thoughts Oh, on today's game, hey bro, Peter? happy It's good, advance Peter. on. You could feel them growing in confidence. Happy This is, Onam. I think, an ominous sign for Coffee bro. whoever has to face them next round. Advance happy Onam. ഏട്ടാ തന്നെ പരിപാടി എല്ലായിരിക്കും നാളെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലല്ലേ ഉത്രാടത്തിന് പരിപാടിയൊന്നുമില്ലേ നൈസ് കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണിക്ക് പോവാൻ മടിയായി എന്തേലും പഠിക്കണം ആലോചിച്ചിരിക്കണം ബസ്സിനോ ഗെയിംസ് കളിക്കണം ജയ് ജയ് ക്യാഷ് എടുക്ക് സിജാസ് മൈൻ ക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കും റൈഹാൻ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് 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 എൽദോ ഇസ് കിങ് ബ്രോ ലെനോ അർജുൻ അണ്ണാ എന്തോക്കി 4-2 ക്യാഷ് അവിടെ എൽദോ ബാവോ കേറ് വാച്ച് അത് മനസ്സിലാവത്തില്ലടാ നബിദിന യെസ് എൽദോ എനിക്ക് ക്യാഷ് പബ്ജി ഓണം ആഡ് കണ്ടോന്ന് ഇല്ലടാ പബ്ജി ഞാൻ നിർത്തിയ പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഫോണിലും കൂടി ഇല്ല വെറുതെ പോലും ഞാൻ കയറ്റിട്ടിട്ടില്ല അഭിജിത്തടാ തരാടാ ഞാൻ അല്ലേ പറയണേന്ന് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും തരാടാന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബ്രോ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പാലിക്കണം നിനക്ക് ഞാൻ തരും നീ പൊളി എൽദോ എനിക്ക് റെഡി കോഡ് എൽദോ തരും അഭിജിത്തോ പിന്നെ തേടാ നിനക്കൊരു വാക്ക് അഭിജിത്ത് ചില്ലാവും നീ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിജിത്ത് ടെൻഷനായ എൽദോ പ്രാങ്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി എൽദോ 4-2 ജയിച്ചു മച്ചു ക്യാഷ് എന്നിടോ ഇവരെന്താണ്ടത് ക്യാഷ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും എൽദോ എനിക്ക് പ്ലീസ് റെഡീം കോഡ് Well, hello and welcome one and all as you ഇവിടെ join us for what is ഓണമാട് an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama കൈനീട്ടാണ് now. കിട്ടാത്ത This truly is a feel-good place. സന്തോഷ്
Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things already rolling. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. He could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And that's been won straight back. Nesta. Neto touches it back. Great ball, and he's in here, and the shot! Goal! Milan! And Milan have the lead. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Number 9, Samuel Eto'o. Milan have broken through. It's 1-0. Samuel Look, he's the one everyone expects to put the ball. Batistuta! Samuel Eto'o. Oh, it's hit the post. Suarez, Doesn't look too isn't he? happy with that. Batistuta really might have got ever so slightly across it. I don't think he intended to hit it so close to the frame of the goal. I mean, that's a bit obvious. ഇനി സുവാരിസാ 2 സുവാരിസിനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. Looking for the run. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. Vieira, and he's in on goal. ഷൂട്ട് പോണില്ലടാ എനിക്ക്. Looking at the referee, but the referee is shaking his head. Thuram. Now then, the ball's come loose. Casemiro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ത്രൂ ആവണം. If they want to counter, they could do with more speed. Excellent challenge there, uncompromising. Driving forward. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, this is intriguing. And this is Eto'o. Nicely weighted ball. Pele conjures time and space where few can. ടീം വീഴണില്ല. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. There will be 1 minute at a time. He's going for goal! Pullet just dropped the shot. And the referee says that is that for the first half. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Please remain seated. Milan leading by 1 at the break. നെറ്റി പോവാണ്, ഉറക്കം വരുന്നു. There's plenty of positives to take Oh, despite the lead so being so loud. small, Peter. മിനിറ്റ്. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Milan can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. വാച്ചു പോവണ. എന്താണ് വാച്ചു? ഒരു വാക്ക് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. So right back into the action. Milan can do themselves a massive favour by grabbing another one here. And the shot! And that's in! And this is getting better and better. For AC Milan. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. നോവോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും, നിനക്ക് തരൂല ഇനി അവൻ. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. It's Rui Costa looking to play him in. He's having a shot!
That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Now it's Batistuta. And he's quick to snatch it back. Chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Aubameyang. Now it's Hullet. Now that's well seen too. Casemiro. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well played. That has snuffed out the danger. Rui Costa. Messi. Now this could be a chance. Now it's Messi. Oh, shooting chance! Mbappe is flagged offside. Watch bro. Watch bro. Semi. Substitution on the field. Number 19. പോയില്ലാണ്. Gabriel അത് Well, നമുക്ക് there's no മുട്ടണ്ടേ? change for the first time in the game here. Kevin De Bruyne. Number 10. Lionel Messi. Coming on the field. And Number here's 20. Rooney. Sergio Aguero. Number 25. Wayne Rooney. Number 9. Neymar. Rui Costa. Pele scooting forward. That's a throw. Aguero. Now it's Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Aubameyang. He's looking wide. Pele venturing down the left. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's a good-looking delivery. ചാറ്റിൽ ഫുള്ള് സിജാസ് ഫാൻസ് ആണ് തോന്നുന്നു. എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒരു വാക്ക് പറയണില്ലാരും. You can never be sure of players in എന്തോ this ചലഞ്ച് space, as വെക്കണ്, long as the ലെനോവ് space എന്തെങ്ങാണ്ടും on പറയണ്. it is filled. സിജാസ് So കളിക്കണ്, that's it. ആനന്ദ് It's കളിക്കണ്, all over. എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ Milan are chirpy, എന്തോ cheerful നടക്കണ്. and അടിപൊളി, protected. നമുക്കെല്ലാം ഒരു It was a ടൂർണമെന്റ് comprehensive display കളിക്കാ. throughout, and their പാവണ്ണൻ. tactician in chief, the draw breaks എനിക്കൊന്നും satisfaction. മനസ്സിലാവണില്ല. Please be Well, made what are your aware thoughts that on today's stopping game is then, only Jim? permitted Well, അച്ചു the look on the പണ്ടേ manager's സീനല്ലേ. face says it all. അല്ലാണ്ട് He knows he set his ആനന്ദ് attack up മനസ്സിലായില്ല. perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. ഞാൻ വരാത്തത്. അക്കൗണ്ട് ഭാവകരയാണ്. വിനീത. ഞാൻ ആനന്ദാണ്. ആനന്ദിന് കൊറേ പിടിപാടുണ്ട് ട്ടാ. സീരിയസ് മാച്ചാ. അടിപൊളി നമ്മളില്ലേ. ജോഷ്വ, ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്. വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ്.
ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ലെനോ. കന്നവാനേതാ സാധനം പിന്നല്ല പറന്നളിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയവരിൽ അടിപൊളി കപ്പ് മുഖ്യം. വാടാ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. വിജയ് ബസ്സില് പുതിയ സെറ്റപ്പ് വന്നല്ലോ, ലാഭമായില്ലേ? എന്ത് ലാഭം? ഓൾറൗണ്ടർ എന്തോ ഫോളോ ആക്കിണ്ടോ? പുള്ളി നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേന്ന്. പിന്നെ കളിക്കണ്ടേ, നിങ്ങളുടെ ചലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ തിരക്കാണ്, എല്ലാരും 200 രൂപയുടെ പിന്നാലെയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളാരും കാണില്ല. ലെനോ ലെനോ ഉണ്ടല്ലേ, 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാൻ. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time, so I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves, and you've heard it before, may the best team do it. Things already rolling. Well, having been involved in quite a few games of this stature, Peter, you can never get enough of this. It really is quite surreal. Goes for a shot! Goal! Barcelona! നാളെ പോണ വാച്ചു. Crucial goal, crucial lead. 30 മിനിറ്റ് കൊടുത്ത്, That is so good, such 30 മിനിറ്റ് sharp ടീ skills ബ്രേക്ക്. and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the game's first significant moment, and it's come. Hits a shot, and it's in. Parity is ത്രൂ the score. ആവണ്ടപ്പാ, They just will not be ഷൂട്ട് beaten. ഞെക്കുമ്പോ ത്രൂ ആണോ? Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Pele, and this is Eto'o. Nesta gets over and intercepts. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's in big chance! Sensational from Eto'o! A finish of true class! How he wanted it, how the crowd willed it. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Well played, that has snuffed out the danger. Now it's Mbappe. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ferran Torres, and he's managed to get free. Ferran Torres! And there's a goal. Not so easy, not so നാളെ easy, മോർണിംഗ് they say. ലൈവില് വരാം. We are right back on ഓടാ level നാളെ terms again. മോർണിംഗ് ചിലപ്പേ
ഉത്രാടൊക്കെ അല്ലേ, And we have ചിലപ്പുണ്ടാവൂല. breezed through the ഞങ്ങളെ first half of the final. ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയിടാ. Milan are involved in a terrific ഈ contest here. It's been a slugfest and a half. So we reach the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, it's been played at a decent pace, Peter, something that was guaranteed when the first goal went in. I think it led to an increase in conviction and urgency. Someone's got to up it a little bit more in order to go ahead once again. So I think we're in for something a bit better in the second half too. So it's half-time in the grand finale. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared. At the interval, it's 2-2. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So we're all set for a tense second half of this final. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got... There's the shot! Goal! കൂട്ടുപോണില്ലടാ. Ahead നീ again. കേക്കിൻ്റെ വരും They അങ്ങോട്ട്. have their lead back. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's Eto'o! It's run loose. Who's going to get it? And it's come back out to him. And that's in. അവിടെ പറയാൻ മറന്നു. And നീ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പാ. he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So the lead now is 2. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought ആയിരുന്നു that when the കണ്ണാരെ last one അവിടെ went in. ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാർജ് എൽദോങ്ങിയ Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. So not long left in this now, just a few moments from glory. Gerrard. Vieira. Here's a perfect combination of brain and brawn. Eto'o. Koeman. Ferran Torres receives it in a good position here. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. There will be 3 minutes. Now it's Messi. He's found a way through. Now who's going to be first to this? Dealt with nicely by the defence. അപ്പടിച്ച് Referee looks at his watch and blows his whistle. ഡിഫൻഡർമാർ വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി സെറ്റായി അവിനാഷെ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പോവല്ലട ബാജു കുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ അങ്ങട്. അണ്ണന് ബാക്കിയെല്ലാം തൈരുന്നു. ഓയ് എൽദോ പറഞ്ഞേട്ടാ ഈ ഗുഡ് കപ്പടിച്ച് കമ്മിറ്റി ടീം കപ്പടിച്ചു വേണ്ടിട്ട് കമ്മിറ്റി ടീം വാച്ച് ഫേക്ക് ഓവല്ലട വെച്ച് മുട്ടണ്ടേ കമ്മിറ്റി ടീം കപ്പ് തൂക്കി. ആ സുഖമല്ലേ? സുഖമാണ് ബ്രോ, സുഖമാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമന്റ് പോയല്ല.
റെഡ് കാർഡുകൾ വരെ നോക്കിയാൽ കുറെ റെഡ് കാർഡുകൾ വരാണ്ട. Hello, everybody, and please join me in wishing a happy wedding anniversary. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ്. സബ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. ബാവയ്ക്ക് എന്നും കരച്ചിലാണ്. പാവം ബാവ. ഇരുപത്താറ് വാച്ചിങ്, 13 ലൈക്ക്. ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്തവന്മാരാണ്, ലൈക്ക് അടിക്കില്ല. ഗുഡായുള്ളൂ, പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ല. നീ കോഡ് വേണോ നമുക്ക്? നീ 1v1 കളിച്ചാൽ ഒരു VIP പാസ്. 1v1 എൽദോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ്. ഒരു VIP പാസ് നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ല കുറെ VIP പാസ് തന്നു. ഫസ്റ്റാ ഓക്കേ. കേറിയിട്ടില്ലേ നീ? പാപ്പിയപ്പച്ചൻ. ഇപ്പോ നമ്മളോ ബ്രോന്ന് ഉഷാറൈത 1v1 കളിക്കുക. കുറച്ച് ടൂർണമെന്റിന് കുറെ ടൈം എടുക്കും. ജോഷണ്ണൻ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കോ? പ്രീതാമോഹൻ നോ. വി വാണ്ട് ആൾസോ. ഇജാസ് പോയ. വിഷ്ണു ലംടൺ ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്. അയ്യോ
ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഞാൻ പോവില്ല ബ്രോ. ഇടാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാണില്ലേ, മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണില്ല. ജോഷ പോപ്പാ ഇതൊക്കെ മറന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് തന്നെ. ഡിവിഷൻ പുഷ് എന്തായിന്ന് മണ്ണടിച്ചിട്ടില്ലടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. Tato's selection here is of course entirely logical. There are so very many looking forward to seeing him here. Couldn't agree more, Peter, when you consider how much he brings to the table. We all know about his qualities on the ball, but what I like in particular are his two signature moves. The diagonal runs he makes into the box at full pace, and then the runs he makes out wide, stretching the fences. If he's allowed to do that, his impact could be massive. Well, his talent level is boundless. He is a തോന്നുന്നു boy with പരത്ത് ഞാൻ bounce in his step. Neymar. Now it's That was Tato. lovely, that. And he is dashing away. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing Shevchenko has got himself a free kick. It's not taken him long, and that's going to be a booking. പോരെ. പോരാ, എൽദോ ഫ്രീ കിക്ക് പോരാ. Now it's Aubameyang, and it's Bellingham. Oh no, that was never going to make it. And here's Aubameyang. Aubameyang really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Neither side yet able to find the net. എൽദോ കള്ളൻ വരപ്പിക്കണ. Bellingham conjures time and space where few can. Bellingham going face to face with his great rival. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pele. Just coming up to the 30-minute mark. And Hullet! കുലേറ്റ് And the keeper has reacted superbly there. തൊപ്പി അഡ്ഡള്ളി. A right smile. പിന്നല്ലാണ്ട് Milan with പ്രാവശ്യം the കോയി first വാങ്ങിന്നും corner. പറഞ്ഞിട്ട് Massive game for എഫ് either side, അല്ലാണ്ടാവൂലട്ടാ. actually. പ്രാവശ്യം കോയി വാങ്ങിനും വെച്ച് എഫ് തന്നെയാണ്. And that has earned a reprieve for the time being. He's got plenty of space out wide here. Pele gets flagged offside.
ജാസ് കളിക്കാൻ ഉണ്ടാണ് അടിപൊളി ഉണ്ടേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല കാര്യം പറയുമ്പോ അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം പിള്ളേരെ പോലെ Getting too much ആവരുത് time on the ball here. That is good pressing. Turan. Maldini does really well to win the ball there. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Wow, look who's involved. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's a risky ball, you've got to say. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Olise. Spread out to the left. That's where it came There from. will be 1 minute Pato. added time. It's gone all the way through to the keeper. കള്ളക്കളി And the referee has signalled for half-time. And we come to you now. Well, it was a half of could haves and should എനിക്ക് haves, but ബുദ്ധിയില്ല once the അതുകൊണ്ട് whistle ഞാനത് blows, we remain where മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല we started. Plenty for both പിള്ളേരെ managers പോലെ to ആവല്ലേ do. ജാസേ So nothing to report എന്താണ് so ഇങ്ങനെ far on the goals front. It's not a പ്രാവശ്യം bad വാങ്ങിന game അത് by any means, but എല്ലാ definitely പ്ലേയേഴ്സിനെയും some കറക്കി എടുക്കണവരാണ് intention, അങ്ങനെ some invention, നമ്മ and അങ്ങനെയല്ല എന്ന് creativity. നിനക്കറിയാലോ There's so തുടക്കം much you മുതലേ can നീ do കണ്ടിട്ടുള്ളല്ലേ within എന്നെ that industry by just adding a little bit of skill. So both teams still stuck നീ on the എന്റെ starting ഫ്രണ്ടല്ലേ blocks പിന്നെ here. എന്തിനാണ് 0-0 at the break. എൽദോ We're already back up and running after half-time. എക്സറേഷൻ Both sides defensively robust up to now. തീർന്നടാ എൽദോ നീ Bellingham. And this is Eto. Eto! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. That's good running with the ball. Goal is still, neither side really getting onto the front foot. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. It's Pele! അതെങ്ങനെയുണ്ട് Superb കളി from Pele! പറ്റിച്ചെറുതാണ് Finish of കളി true ഫ്രണ്ട്ലി class. മതി ടൂറ് And the game നിർത്തലാണ് has liftoff. 59 minutes in. Oh, that was sharp. പറ്റിച്ചെറുതാണ് Deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. So the first moment of Fake real pass. significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And this is Shevchenko, and he's running through. Cuiabá really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A looking Big chance! Oh, he's given that plenty, but no. പിള്ളേരാണ് അടിപൊളി കളവരുന്നത് ശരി They get a കളി throw കഴിഞ്ഞിട്ട് in. ആലോചിച്ചാലും പറയാം അക്ബർ ബ്രോ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ 2026 നമ്മള് Ball's out, it'll be a throw in again. 2026 നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്നു ഈയന ഗോളടിച്ച് ഈയന ഗോളടിച്ച് ഈയനാക്കുന്നത് ഗോളടിക്കാറില്ല Pato, oh, that's wonderful alertness. He's in a good position here. എടാ And the shot! ഓ And എൽദോ that could have ആക്സിലറേഷൻ brought the ബസ് level. Shevchenko was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. Cuiabá have their second corner now. കള്ളനുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും
Substitution for AC Milan, number 25, Pierre Aubameyang. Number 7, Jude Bellingham. Number 19, Ruud Gullit. Well, he certainly wasn't in the mood to Number take any 22, risks. Patrick Vieira. Coming off Defending the was field, strong and firm. number 15, Cuaba really might just end up Number kicking themselves 23, after that. Rui That could well have Costa. been it. Number 18, Lionel Messi. And he's in on Messi! Hehe. Brilliant! Oh, it really is a finish The of mistake. the highest order. Vieri. Two-goal Vieri. lead, and they're After firmly in 82 control. minutes is The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Lionel And Messi. very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Milan are doing very nicely, thank you. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any Full complacency edit after minutes that. have been indicated. Oh, some astute defending there. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. 4 added minutes on the board. Messi gets on. And that will be it. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the എൽദോച്ചായുടെ eyes of മിസ്റ്റേക്കില് their എൽദോച്ചായ people. തോറ്റി. Pele We are picking glad up to the man inform of the you that match our new award, range of and limited no edition surprise ഓർമ്മ there. വന്നോ? now on sale at the Stadium So Megastore. what do you take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ carried out his കിട്ടണില്ല. instructions ഞാൻ to an കണ്ടത് excellent വിയേറ ഗോൾ extent. അടിച്ചതാണ്. Everything working very മെസ്സി nicely. ആരാണ്? പെലല്ലേ അത്? It's time ഫേക്ക് for me പാസ് to ഇട്ട് thank Jim അടിച്ചത്. Beglin and to wish you a very good ആ evening. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് അടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഗോള്. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ നീ ഞാൻ ഫേക്ക് ഇടുന്നു. ചക്കയാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. ചക്കച്ചമ്പറപ്പി. വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. വർക്കായി. സോ താങ്ക്സ് ഡാ. വെൽദോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അമ്പത്തൂർ സിംഗം. തലൈവറേ നീങ്കളാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അണ്ണാ പെലെ. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണല്ലോ. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല. ഈ 3 CB-കൾ സീനാണ്ടാ. അവന്മാര് രക്ഷയില്ല. ഒരു ഗോൾ. ഷൂട്ട് ആൻഡ് സ്വൈപ്പ് അതാണ് ചെയ്തത്. എനിക്കറിയില്ലടാ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ. ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ചക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ കേറിപ്പോയി പേലെ. ഒരെണ്ണോടി കളിക്കണ റിവെഞ്ച് മാച്ച്. ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ഫേക്ക് ഇട്ട് അടിക്കും. ഒരെണ്ണം കൂടി ഫേക്ക് ഇട്ട് കേറ്. നീ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഗൈസ്, കമ്മിറ്റി ടീമിനായിട്ട് 2 കമ്മിറ്റി ടീമാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ. ബ്രോ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് നിക്ക? അടുത്ത കളിക്കാം. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം മാച്ചാണ്. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ. അടുത്തത് 4 പേരെ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുക. 4 പേരെ അടുത്തത്. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 പേരെ ടൂർണമെന്റ്. പോരെ? കളിച്ചവര് കളിക്കരുത്, അല്ലാത്തവര് കളിക്കായി. ഓക്കെ പോരെ? സെറ്റ്. കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാക്കും.
കേറണോട്ടോ അതില്. ലാസ്റ്റ് ബ്രോ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഫുള്ളായി. അങ്ങനത്തെ വർത്താനം ഇല്ല കേട്ടാ. 8 കളിക്കാനാ പ്ലീസ്. എടാ 8ന് ഇനി സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം 2 മണിയായി. ഞാനെന്ത് ബ്രോ? അത് ചാനൽ സ്പോൺസർ VIP ആണ്. അതാണ് ബ്രോ, വെയിറ്റ് ആക്കണം പ്ലീസ്. സത്യം അതാണ്. ബ്രോ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവനായിട്ട് 2 മാച്ച് കളിക്കണോണ്ട് തെറ്റില്ലല്ല. നമ്മ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവനായിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുള്ളൂ. നമുക്ക് വിയറിനൊക്കെ എടുത്തു തന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. 10-20,000 കോയിൻ 10-15,000 കോയിൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടവൻ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി. ആളടുത്ത് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടായില്ല. ബ്രോയുടെ പേരെന്താണെന്ന്? എൻ്റെ പേര് ആകാശ്. കളി വരുന്നില്ല അല്ലടാ. എടാ ഇത് ഒറിജിനൽ ആഡാണോ? ഈ സായി പോപ്പിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് BGMI സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇത് ഒറിജിനലാണോ? സിജാസിന് ഉറക്കില്ലാന്ന് തോറ്റാ. സിജാസിനെ പരത്തിന്ന്. എടാ ഈ BGM എടുത്ത് ഒറിജിനല് സാധനമാണോ അത്? ആണല്ല. എടാ എന്തിട്ടുണ്ടത്? എന്താണ് കളി വരാത്തത്? എന്റെ നെറ്റാ പോയത്. നിക്കടാ, കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കളി തുടങ്ങിയില്ലടാ. പൊട്ടിയാനവിടെ.
എടാ എന്നാലും ഈ പബ്ജിടാ ശരി ഏടെ എന്തിട്ടുണ്ട് ആരും കണ്ടില്ലടത്. സീനടത് സയനേ. എന്താണ് കളി വരാത്തത്? പന്ന സാധനം BGMA സിജാസോടെ എന്നിട്ട് സിജാസ് മുങ്ങിയ 3900 കറക്കി ഒന്നും തന്നില്ല കൊണാമിന്. എൻ്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയോ? ഞാൻ കറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല, ഇനി 14 പ്ലെയർ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. 14 പ്ലെയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? കളി വന്നടാ കണ്ട. എൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടം. നിനക്ക് എത്ര വരെ കിട്ടി? 2 വരെ കിട്ടിയില്ലേ? Hello, everyone, and welcome to So welcome one and all to അവനെ കാണാനില്ല. picturesque സിജാസ് evening പോയാ? here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi, Peter. It's great to be here. 10K Colours vivid and 10,000 vibrant, രൂപ. songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We are just getting started. I think when it comes to pace and finishing of the highest order, there's someone down there who always stands out. Yeah, no prizes for guessing. It's Sheva, Andrei Shevchenko, poacher, predator and punisher. Showing great feet there. Now, who's going to be first to this? Neymar. Pato. And he has slightly undercooked that one. Cuiaba clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Yeah. And it's Pato. Bellingham. Oh, good-looking ball. Now it's Eto'o. Pele. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Bellingham going face-to-face with അയ്യേ, Bellingham was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലെ A few of ടാക്കിള്. his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Pato. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Now they can break here. Pass somewhat off target. Yeah. That could spell trouble. He might be in here. Mbappe. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pato.
It's Pato! Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his Bahaya name red alla. taken. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, 30 as players deliberate remaining. and cynical as it പത്തും കൂടി looks. അടുപ്പടച്ചോടാ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 പ്ലേയേഴ്സ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും Pato കിട്ടും. ഒരു is 900 behind this ചിലപ്പോൾ one. കിട്ടും. A 900 real opportunity കറക്കിലും here സിംഗിൾ for a അടി. position of great നീ potential. സത്യമാണോ പറയണേ? ഇത് ലൈവില് കാണില്ലല്ലോ. Pato! In he goes again! It's loose now and they want to get it back. Place it in low. And we have our very first corner. Terrific effort! Harmlessly behind. Now it's Shevchenko. This is a promising build-up. Vieira. Bellingham. Pele can see things others simply cannot. Now it's Shevchenko. There will be 1 And here's minute at a Pato. time. Great defending, strong and determined. And it's half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, ഒരു perhaps. ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. So between them, no goals at all so far. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of ഒന്ന് trying. സ്പോൺസർ There's ചെയ്യ് plenty of നമുക്ക്. industry and hard work as well as some good defending. So I wouldn't ഞാൻ be തന്നെ too കറക്കിയത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത dismissive കോയിനും just കൊണ്ടാണ്. yet. കിട്ടാണ്ടായപ്പോഴാണ് Well, പർച്ചേസ് generally ചെയ്തത്. speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, 6000 but കോയിൻ that's സ്പോൺസർ not ചെയ്തു. to say it hasn't been very watchable. So we're off again. 0-0, and we're at the halfway point. And this is Shevchenko. Now it's Hullet. He's found a way through. And he shoots! Oh, he's quite the pro. Jaga, 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 The jaga, speed jaga, and jaga. sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. അയ്യേ. Milan are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. ടൂർണമെന്റ് അടുത്ത് കളിക്കാം. That's a risky ball, you've got to say. Pato is a player who's always giving defenders headaches. He's having a hit! അയ്യേ. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. And a chance! And it's in! എടാ. They have come roaring back! Well, they were starting Ijaz to പോയാ. look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Vieira. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Pato. Looking for the run.
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And here's Pato. Nesta spots it and intercepts. Can he spark a counter here? And he's intervened well there. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And here's Shevchenko. Now he's running away. Decent chance! And it's കേട്ടോ in. They've done it! അഡുള്ളി എൽദോയെ പരത്തിയോന്ന് കംബാക്ക് എൽദോന്ന് കംബാക്ക്. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in പ്രഷർ character പ്രഷർ together. സിജാസ് നിന്നെ പരത്തി എന്നാണ് അവിടെ കഥ. Crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Well timed, excellent interception. Vieira. 4 added minutes have been indicated. Eto charging forward, the ball at his feet. Shevchenko. കളി തോറ്റി. And here's Mbappe. He's Mbappe! ഹൈ And there goes their last chance. Milan pleasingly clever on the ball. They had their moments. but അതെന്താ ultimately പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കഞ്ഞ്. away nothing. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Look, Peter, Last strength of chance. any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. Well, that's it for tonight's match. So just ഒരു remains for me to 106 wish Jim Baker പാസ്. alongside me and to wish you all a 106 very പാസ്. good evening. എന്താണ്ടത് കംബാക്ക്. എടാ ലാസ്റ്റത്തെ എന്താണ്ടത് പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കഞ്ഞ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡ്രോ ആയിന്ന്. അത് ശരിക്കും ഗോളാവേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? സാഫ്. ഹലോ ബ്രോ, ഹായ്. എംബപ്പേടെ ഞാനും വിചാരിച്ചു പോയെന്ന്. എംബപ്പ ആടാ അത് ഓപ്പൺ ചാൻസ്. അത് ആട്ടി നോക്കിയേ. കളി തോറ്റിനി. മിണ്ടണില്ല. ഇപ്പൊ ഡ്രോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഡ്രോ മാച്ചാണ്. ഒരു കളി ഞാൻ ജയിച്ചു, ഒരു കളി അവൻ ജയിച്ച്. ടൈ ആയി നിക്കണ്. പറയാനില്ല. I am back. നേറ്റീവ് എവിടെയായിരുന്നു സിജാസിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കി പിള്ളേര്. പാവം പിള്ളേര്. 4 പേരെ ടൂർണമെന്റാണ്. ടൂർണമെന്റ് കേറാൻ നിന്നവര്, കേറാത്തവര് കേറാ. ഓക്കെ, കേറാത്തവര് കേറാ. അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ്. ആ അയ്യപ്പ ആരാ തോറ്റ? എടാ ഞങ്ങൾ 2 കളി കളിച്ചിട്ട് ഡ്രോ മാച്ച്. എൽദോ ഒന്ന്, ഞാനൊന്ന്. അതിപ്പോ ഞാൻ ഡ്രോ പിടിക്കണ്ടായിരുന്നു. എൽദോ സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് വന്ന്. അതാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ആ ഒരു ചാൻസിൽ എൽദോ വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല. അതാണ് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്. നെഞ്ചത്ത് തലേ കൈ വെച്ച് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കായിരുന്നു. ആ വായു എടുത്തത്തില് പോസ്റ്റ് ഒന്ന് നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട്. അടി കണ്ടം വഴി പോയി. നീ അറിഞ്ഞോ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് 10,000 കോയിന്. 10,000 കോയിൻ ബ്ലാക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒരു 10,000. 10K റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. 10K കോയിനല്ല.
10,000 രൂപ. എടാ ഇതിൽ നേരത്തെ കേറാന്ന് പറഞ്ഞമാതിരി കേറിയതില്. അത് മതി, കേറിയാ മതി. കേറിയില്ലെങ്കിലാണ് എന്നെ ഇന്ന് കിട്ടാൻ പോണ്. എടാ എൽദോ പോയൽദോ. പക്ഷെ ആ ഫേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കളിക്കണത് നല്ല ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കാ. ഫേക്ക് പാസ് അല്ല, ഫേക്ക് ഷോട്ട്. പാസ് ക്യാൻസൽ ആവൂല. ഓലടച്ച് ചേച്ചേ മുട്ടണ്ട നമുക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മുട്ട നമുക്ക്. കേറ് നീ, അടിച്ച് കേറ്. ജാസിനെ കൂടി അലക്കണമെങ്കിൽ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കിട്ടൊന്നു പ്ലീസ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് കരോ, സബ് കരോ. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനും പോകുവാന്ന്. ഓക്കെ, ഞാനും പോകുന്നു. ബൈ ബാവ. ബ്രോ നമ്മളെ തമ്മിലാണല്ലോ. നീയാണ് എൻ്റെ ഓപ്പണന്റ്. തീർന്നട നീ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നീ പുറത്തായി. നടക്കാത്ത ആഗ്രഹോ? നീ മണ്ണിര വരണ പോലെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വന്നാലായി. അതുവരെ എൻ്റെ അടി താങ്കിയായിരുന്നു നീ. ലാസ്റ്റ് കളി ജയിച്ചേ പിന്നെ നീ കളിക്കാനും വന്നിട്ടില്ല. ഗെയിം അൺഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോണെന്ന് പറയും. തിരക്കിലാണെന്ന് പറയും. മറ്റേ റീലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കളി ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വേണ്ടയ്ക്ക് പിന്നെ കളിക്കാന്ന് പറയും. അതാണ് സിജാസ്. ഒരു കളി ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താളം യു കണ്ടിന്യൂ. പാച്ചു പറഞ്ഞായിട്ട് സ്കോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണം നല്ലത് തിരിച്ച് പറയാൻ. പരിപാടി നന്നല്ല. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I know people are probably going to knock me as being... അടിച്ചല്ലടാ. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Romario. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, he's onto this. Shot could be on. And the shot! It's a goal! ജയിച്ചവർ മിണ്ടാതിരിക്കും, തോറ്റവര് കൊണടിക്കും. അബ്ദുള്ളിയെ പോലെ. ഓ ആരാണ്? ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം തോറ്റ് തന്നതിനാണ് ഈ കേക്കണ മൊത്തം. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. That has been cut short. Now it's Romario. അണ്ണോ ആംബപ്പേ ഷോട്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
അത് ശരിക്ക ചതിയായിരുന്നത്. I wouldn't quite advise അത് they ഡ്രോ should ആയെന്ന് resort വിചാരിച്ചാണ് to ഞാൻ. risk taking at this stage. സേഫ് There's ഷോട്ട് plenty of ആയിരുന്നു. time left yet. Rijkaard receives it in a good position here. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനായി വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് That's a good run down the left. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. പിന്നല്ലാണ്ട് Oh, some tackle that. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Eto. Eto! ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് എന്തോ തലേ കൈ വെച്ച് വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് Milan നീങ്ങിപ്പോയി with their first തോന്നുന്നുണ്ട്. corner. അയാൾ The first of the കണ്ടം game വഴി for either അടിച്ച് side, actually. ആ ഗോൾ കീപ്പർ കയറി വന്ന് ആ ടൈമില് സിമ്പിൾ ഗോളായിരുന്നു. And that has sent him sprawling. Vardiol with the clearance. Good ball, good take. It's Rui Costa! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. Milan were ഇതിപ്പോ so ഇതും close നോക്കുന്നു to ending that half in the perfect fashion, but it just wasn't സിജാസിനെ to be in കണ്ടോ? the end. ഞാൻ Any strong opinions on the സിജാസ് first നീ half? കണ്ടോ? Well, I think things സിജാസ് have worked out pretty സിജാസ് well ആരോ so far, Peter. അടി വാങ്ങി If it വന്നേക്കും. ain't broke, don't fix it. So I think പറന്ന് the manager വന്നേക്കട് has to സിജാസ്. resist change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned സിജാസ് rest. നിനക്ക് ജയ് വിളിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. അത് കണ്ടാ നീ ആ ടൈമില്? എന്താ ബ്രോ നമുക്ക് എതിരല്ലല്ലോ എന്നാ. ട്രൈ അഗൈൻ ലേറ്റർ ജാസോ നൈസ് പ്ലെയർ അല്ലേ? ഉണ്ടേടാ നൈസ് പ്ലെയർ. അവൻ അലക്കിയിട്ട് വിട്ടേക്കണ So പിള്ളേർ. we're off again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And that is headed for the middle. Well, he got rid because he was under pressure. Nesta. And this is Rui Costa. Rui Costa unable to make it happen for all his good intentions. Messi going face to face with his great rival. Big chance! Now that is commitment to the cause. സിജാസ് എന്ത് പറ്റി? കൊല്ലടാ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് It's their second corner of the game. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Goes looking wide. Messi. And here's Aubameyang. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Aubameyang. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Alexander-Arnold. That's a foul. No two ways അടിപൊളി. about it. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് Yellow കാണണം. or red. സെറ്റ് It is red. Milan are down to 10 ജയിക്കാന്നുള്ള men. നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണല്ല. പരത്തുന്നില്ല. അണ്ണന്റെ ഫേക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണില്ല. നല്ല എടാ ഞാൻ ഫേക്ക് ഇട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പാ. അതല്ലേ സാധനം. റെഡാ. Rolls it backwards. Looking to play him in. Diaz has it out wide and in space. And he lines up a cross. Last-ditch defending, but that'll do.
Aubameyang. They'll want to make the most of this turnover. Aubameyang! It's bounced back off the post. And no, he couldn't find the finish. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those ഫൈനലാണോന്നും chances away. ഇല്ലടാ സെമി. Milan have their third corner. He leaps for it. And he's there to get it away. And it's going to be another corner. Corner number 4 coming up here. Defending of the desperate variety. And Messi! And that's straight down the keeper's throat. Messi simply had to do better than that. He blew a great chance for me. Oh, good read. He read that really well and stopped it. 2 added minutes have been Laid out to the left flank. That's positional goal, the utilisation of space. And he shoots! Nice goal. With fun and fury, they continue to do their thing. And the that Zlatan was as post close അടിച്ച് to certain പൊട്ടിക്കും as can be. That's shocking. The ease with which he was... Milan are out. Milan are out in round 1. Ambitions unfulfilled, and it is yet another tale in the vast Last goal football എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. archive Super. of what could have been. അതെന്ത് ഡിഫൻസ്. You look back on the game then, Jim. ഫേക്ക് കണ്ട ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ കയറിപ്പോയത്. It just goes to show you the cruelty of knockout football. It doesn't matter how well you prepare or how well you play. This is a results business. ഗുഡ് കളി ഗുഡ് കളി. ഫൈനലി തോറ്റു. പിള്ളേരടിച്ച് പരത്തി. പിള്ളേരടിച്ച് പരത്തും. നീ പരത്തിയില്ല. നീ പരത്തി കാണിക്കും. ഹബീബ് ബ്രദർ ഹസീബെത്തി. സ്റ്റേലി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. അത് വേറെ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എടോ 6 പ്ലെയറിൽ ഒരാള് നെസ്റ്റ. പ്ലെയർ ഉള്ളതിൽ ഒരാള് നെസ്റ്റേഡ്. ഇനി 6 പ്ലെയർ ഉള്ളു അതിൽ. എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ കോയിൻ മേടിക്കണം. എല്ലാരെയും വലിപ്പിക്കണുണ്ട്. പൊന്നവിനാശേ സിംഗിൾ അടിച്ച് കറക്കി എടുത്തോ. ഇനി എന്ത് നോക്കാൻ. 6 പേരും കൂടി അല്ലേ. 6 പ്ലെയറിൽ ഒരാള് നെസ്റ്റ. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നെസ്റ്റനെ കിട്ടി. പിന്നത്തെ 4000 വാങ്ങിയതിൽ കന്നവര കിട്ടി. പിന്നെ 2000 വാങ്ങിയതിലാണ് മാൾഡിന് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും നെസ്റ്റ് എടുത്തുന്നു. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes.
Yes, Peter. I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves. And you've heard it before, may the best team do it. So straight into the action. Well, it could be cagey. It's needless to say there's going to be quite a bit of probing from both sides. The teams are set up to counter to start with, and I think these early exchanges will be crucial in setting the tone for what unfolds. Now it's Danny Olmo. And this is... Oh, shooting chance! Goal! And on this biggest of stages, he opens the scoring. The movement so precise. 13 കോയിൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ. Such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing നെ there. ടി A വി few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into ഇനിയുണ്ടോ? a goal. ഇനി And it's very 1v1 impressive. അണ്ണ ഇൻസ്റ്റയില് എന്തായാലും എത്ര And റുപ്പീസ് broken through. It's പൊട്ടിച്ചിണ്ടാവും. 1-0. Well, I guess 10k this എന്താ ought to പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. make things interesting, പ്രോപ്പർ Peter. No doubt the It's F2P. യെസ്, ലൈക്ക് That's ആൻഡ് a സബ്സ്ക്രൈബ്. tidy finish. Again, in a F2P trice, ഒരു and they പ്രാവശ്യം are പോയി മങ്ങി soaring. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് F2P ആവാണ്ടിരിക്കൂലടാ Truly സിജാസേ. wonderful strike, decorated with dip and എന്താണ് curl. ഇങ്ങനെ Oh, what a hit, Peter. And there was nothing ടൂർണമെന്റ് fluke. മതിയെന്ന് Let me 1 tell more. you, എടാ it ഇനി was measured. സമയമില്ലടാ. It was simply inch perfect. ഇനിയില്ല, ഇനി ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല. 1v1 കളിക്കാം. Things starting to അങ്ങനെ look ടൂർണമെന്റിന് very നല്ലോണം comfortable. ടൈമും ഉണ്ട്. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And here's Messi. He has a look up. Now Messi! തിരിച്ചടിച്ചടാ. മഴ Within one. They have them in കൊള്ളാം. their sights again. ആള് ഭയങ്കരനാ. Forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very Oh. different game on our hands now, all of a sudden. This ഇല്ലടാടി. one's totally up for grabs. Forlan clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Neymar. 2 added minutes have been കൊടു. The ball is loose and the chase is 2 on. മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. That's really well manoeuvred. So we are halfway through this final. This is a public safety It's been മഴയുണ്ടാ, മഴ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. neither side really ഇപ്പോഴും seizing പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് initiative, ചാറി. both teams still very much in it. 1v1 കളിക്കാം. 45 minutes up. What are you thinking of the final കളിക്കാം. to this സിജാസ് point? ഉണ്ട് മുട്ടാനായിട്ട്. So far, സിജാസിനെ so ഒന്ന് good, അലക്കണമെങ്കിൽ Peter. But there'll be a response from ഹാപ്പി their ഓണം, opponents ഹാപ്പി in the ഓണം. second half. I'm sure that'll be discussed in the പട്ട് dressing room. കളിക്കാം That പ്ലീസ്. period പക്ഷെ immediately after half time will be very interesting indeed. 1v1 തന്നെ മതി. ടൂർണമെന്റ് ഷോ ആണ്. ടൈം വേസ്റ്റ്. Half-time now. ബ്ലൂ വെയില് ഞാൻ അഡ്ഡൂസിനെ പൊട്ടിക്കുന്നു. And Romario! പിന്നെ ഞാൻ പരത്തി വിട്ടല്ലേ ബ്ലൂക്കുട്ട. Oh, beauty! ഇവിടെ നല്ല മഴ. ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല മഴ. True class. ബ്ലൂക്കുട്ടനെ കടിച്ച് Not so പരത്തിയാണ് ഞാൻ. easy. Not so easy, they say. We are right ടൂർണമെന്റ് back കണ്ടാ on terms ടൂർണമെന്റ് again. Calm, composed, ടൂർണമെന്റ് confident. ഫസ്റ്റ് പുറത്തായി What a കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ super കളി goal. കണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. ടൂർണമെന്റ് വൈബാണ്. ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ What a game we have on our hands ഇപ്പൊ here. നിർത്താം. Well, this is just Stand fantastic, നിർത്തിയിട്ടേ. Peter. I think we all got the final we wanted. We can all now enjoy it for what it is. This is just a great game of football. There's the shot. ആ, And he stuck it away. ഇപ്പൊ കടിച്ചവൻ. How he wanted it. How the crowd ആയിട്ടെന്താ willed പരിപാടി? it. Speed of thought, എന്ത് പരിപാടി? ഇതൊക്കെ efficiency of തന്നെ movement, പരിപാടി. ഇങ്ങനെ and certainty പോണ്. of outcome. Some great നാളെ ഇനി movement ഉച്ചയ്ക്ക് here. ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഇടൂല Timing ഞാൻ. was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. One that രാത്രി we വരാം. hope will continue. And it's Messi. Messi is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed
having made the run and not get picked out. Split-second reaction. Forlan actually didn't do an പെണ്ണൊക്കെ awful എന്താ lot പറയും wrong, to be honest. അവിടെ ഉണ്ട് സുഖം ഹാപ്പി ദിവസം പൊട്ടാൻ റെഡിയായി നിന്നു. റിക്കാർഡോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിളിക്കാം. Substitution for Falkirk, Diego Forlan. Number 10, Falkirk with the corner. Neymar. There first. Number 15, Johan Cruyff. Number 22, Frank Lampard. Got to be quick to recover Number this. 4, Danny No, he Olmo. didn't quite meet it Coming right. on the field. Number 9, Samuel Eto'o. Number 12, Bradley Barcola. Number 20, Marco Reus. Number 13, Luka Modric. Number De Ligt. 14, Michael Into the Olise. last quarter of an hour. Well seen. Saw that coming. ബ്രോ ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്ത്. എടാ നിന്നോടല്ലടാ ചെയ്യാത്തവരടുത്ത് Passes coming off in quick succession. കേട് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് Well, there's പറഞ്ഞിട്ട് plenty to like about this approach. Get നിക്കടിക്കേ your head കുറച്ച് down, ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് keep കളയാം. battling away, and eventually things might change. കളയെന്തായാലും ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങാനും കളയാം. ഓണത്തിന് പുറത്തൊക്കെ പോണ്ടല്ലേ. Wriggles his way through. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക്. സിജാസിനെ കളി കണ്ടിട്ട് വേണം പോയി ഉറങ്ങാൻ. സിജാസിനെ അടിച്ചാലക്കണ കണ്ടിട്ട് വേണം പോണെന്ന് അങ്ങനെ പറ. സിജാസിനൊന്ന് പരത്തണ കണ്ടിട്ട് വേണം. Tries to play it through. Shoots. ദിസ് ഇസ് ടൂർണമെന്റ്. യെസ് ടൂർണമെന്റ്. Finish. And how they Digimon needed always that. on. Boy, they needed that. They played with courage. ടൂർണമെന്റ് And ആണോ they have their കളിക്കുന്നത്? equaliser. യെസ് Yeah, it's the least they deserve Bro, for I their want to efforts, play Peter. They did a tournament. good job not letting that intensity ടൂർണമെന്റ് drop when they were behind. ഇനിയില്ല. What an atmosphere we've ടീം got now. റേറ്റിംഗ് Yeah, to see it on full. 3223 It's bounced ടു back off the post. 3250. And he's heaved it away. ഈയിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ചാനല് ഹാക്കാക്കി വേറെ ആരോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നും. ഞാൻ താടി മീശ അടിച്ചിട്ട് So deadlock. ഏകദേശം And 10 this വർഷം is ആവാറായി. heading to spot kicks. So by accident or design, 5-8 വർഷമായി the എന്തായാലും. team is giving way. 8 വർഷമായി. 8 വർഷം Well, it was a pretty engaging game 8 that flew by. 30 വർഷമൊക്കെ 8 വർഷമൊക്കെ ആയിന്നോണ്ട് Now is left to penalties. താടി പഠിച്ചിട്ട്. So here അപ്പൊ comes the ultimate നിലവിലിപ്പോ emotional പുതിയ ആരും എന്നെ അങ്ങനെ rollercoaster ride കണ്ടിട്ടില്ല. at the end of it all. അഡ്ഡൂസിനെ ഞാൻ പരത്തി ഒട്ടിക്കും. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. നിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ആഗ്രഹം ഞാൻ The final. ഒടിച്ചു വിട്ടതല്ലേ ബ്ലൂ കുട്ട. മിണ്ടരുത്. Eto is over the first Can kick. I play റിക്കാർഡോ? And he has done his നെക്സ്റ്റ് bit. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോന്ന്? ഇല്ലടാ നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല. They will want to റൂം follow. ഇട്ടോ ഡള്ളി ദിപ്പിടാടാ ദിപ്പിടാ. Messi is the next to run the gauntlet. And he makes it one each. And he duly obliges. Olise is the man who's second in line. താടി മാത്രം താടി പഠിച്ചിട്ട് മീശ മാത്രമേ. Oh, that's a great get by the മീശ keeper. ഇങ്ങനെ Well, it was a possibility of happening like that. The way he was പയ്യെ moving പയ്യെ മീശ beforehand. ഇട്ടിരുന്നു. Very good save. Romario, second in line for them. സിജുവിന്റെ മീ കോംബോ അഡ്ഡുള്ളിക്കെതിരെ 10 ഗോൾ Well, you അടിക്കുന്നു. can't approach a penalty സിജാസിന് running അതിനുള്ള down or കഴിവില്ലടാ. look. സിജാസന്റെ അടി താങ്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പാച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തോറ്റു കൊടുത്ത്. Falkirk are അത്രേ ഉള്ളൂ. looking to him to tie things up. Oh, sent him the wrong way. Looks മാറ്റി like he's done it 1,000 താടി times. വെക്കി Never looked like പൊളിയായിരിക്കും.
മീശ പിടിച്ചിട്ട് താടി വയ്ക്കാനാ. Rui Costa is third in മറ്റേത് line. നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. Great penalty, outwitted the keeper. ബിജു Good നമ്മുടെ penalty. The keeper might have done him a not favour just in one. committing just a bit early. This turn to level matters. 6-1 മാത്രം Oh, ഉണ്ടായി. it's saved straight at the keeper. ഒന്നുമില്ല. I suspect a change of mind could have been the problem then. കപ്പടിച്ച്. Bayer facing match point. പോണെന്നെ. Oh, brilliant. He What had do you to പറയാ? save it and he did. Well, he had a little look at the goalkeeper and maybe that put him off. താടി പഠിച്ചിട്ട് മീശ മാത്രം വയ്ക്കും. We're talking about a മീശയൊക്കെ pressure penalty. പിരിച്ചിരുന്ന് ഗെയിം കളി. പ്രൂഫ് വേണം. പ്രൂഫില്ലാണ്ടൊന്നും നടക്കൂല. Oh, he saved it. എന്നാ പാക്ക് വൈപ്പാക്കിയതില് ഗ്രറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ? Our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this എനിക്ക് competition and did very well to make എന്താ the പറയാ, final. But it just നല്ല കാർഡുകളുണ്ടാ, നല്ല കാർഡുകളാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ല കാർഡുകൾ ഇനി വരും. ഇപ്പൊ ഇതെന്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? അപ്പടിച്ച് ഔഷാറായിക്ക. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഗുഡ് ഗെയിം പ്ലേ. അങ്ങനല്ല, അതെ, ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ കാർഡുകൾ വരാനുണ്ട്. നമ്മ എന്തോ ഈ ഒരു കാർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ കാർഡുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് ഇപ്പൊ കറക്കിയേക്കണേ. കാരണം 2027 വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻഡർ ബാഗ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിഫൻഡർമാരില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി കറക്കാം. രണ്ടുപേരാരെ കിട്ടിയാലും ഓക്കെയാണ്. എന്തായാലും CB തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പാക്കിൽ ഒരു CB, ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ്, ഒരു അങ്ങനെ CMF അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ, CF ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതിൽ CB തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇതാവുമ്പോൾ ആരടിച്ചാലും ഒരാളെ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിഫൻഡറെ തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും വർത്താണ്. എന്നാലും ഇത്രയും കോയിന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച 6000 കോയിന് എനിക്ക് 2 കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. 6000 കോയിന് 2 കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയാനെ. ഇത് ഒണാമി ചതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. സിജാസിനെ ഇങ്ങനെ പരത്താനുള്ളതാണ്. ഹാക്ക് ചെയ്യണം. പേടിയുണ്ടെന്ന്. പേടി അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നറിയാലോ സിജാസെ. പേടി എന്താണ്? ലൈവ് എപ്പോഴാ തീരാ? ഇപ്പൊ കഴിയാനായി. എൽദോ പോയാടാ? എൽദോനെ കാണാനില്ല. കേറിക്കോ സിജാസ് ബ്രോ.
ഇനി കറക്കാനാ ഹെവി റെയിൻ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലേന്നാ നീ എൻ്റെ സ്കോഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടാ നീ എല്ലാരും അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്ത് ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അതിൽ 14 പേര് ബാക്കിയുള്ളൂ ഡിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് 2030 എന്നുമല്ലോ ബ്ലൂ ചതിച്ച് സിജാസിനെ to win എടാ സൂപ്പർ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ സൗരവ് നൈറ്റ് ചാർജും ഇല്ലാന്ന സിജാസ് പോലെടാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത മാച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അടുത്ത സിജാസിനായിട്ട് കളിക്കാം അടുത്ത മാച്ചോടുകൂടി നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാം റോയ്സൺ ഞാനും പോകുക ബൈ ഓക്കെ നിറ്റ്വി ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് കെമൽ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഇൻവൈറ്റ് പ്ലീസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആടാ I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. What's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozler of class and an example to all aspiring footballers. And a chance! Superb goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Ukraine are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. Here's a chance! Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping. Cross needs great chance! And he looked every bit the assured keeper there. That's ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലല്ലോ all he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. That pass isn't the best. Well played. That has snuffed out the danger. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's a chance for a shot. അടിച്ചടാ വീണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ പ്ലക്കോ ആണെല്ലാം ബ്ലൂവിനെ നമ്മ അടിച്ചു വിട്ടതാണ്ടാ That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much... He's having a hit! Sensational from Eto! A finish right from the top draw! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. It's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Milan have their lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But bullish header! Oh, split പാസ്സായി പോയി
Rodri clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, shooting chance! Oh. It's hit the upright. Nice control. That's good play from him. Maldini with a fine tackle. Oh, makes every duel look like a total mismatch. കംബാക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ Ukraine have their കുട്ടനും second കംബാക്ക് corner now. അടിക്കും. എടാ Oh, എന്തടത്? goal! I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess Close in, I'll take അതെന്റെ it ആളാണ് the way it comes, and head ചെയ്തത്. very gratefully. And the keeper's got it again. Bellingham conjures time and space where few can. And it's Bellingham. There will be 3 minutes at a time. Pele, can he get it through? Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Now it's Barcola. Always onto this. Can he finish? Big moment! Massive goal! Another moment of magic. A real wow കംബാക്ക് അടിച്ചടാ. moment. And that is പക്ഷെ all അതെന്ത് they have to ഗോളടാ, അതൊക്കെ ഗോളാവാൻ പാടുണ്ടാ. That was അവിടെ ഒരു first മനുഷ്യനില്ല class. അവൻ്റെ Oh, I can പ്രഷർ tell എങ്കിലും you it ചെയ്തിട്ട് was an തട്ടിയാടുന്ന് absolutely വിചാരിക്കാം. fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that's how it stands at halfway. We'll be ഗോൾ back അടിച്ച് with ഡ്രോ the second ആയിരുന്നെങ്കിൽ half കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. very soon. ത്രില്ലിംഗ് മാച്ച്. We're on the move again. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pings in across. He's had a shot! Oh, special! Set That it. is a ഒന്നും special ചെയ്യാൻ goal. പറ്റില്ല. Sumptuous finish and The absolute goal. joy. 2 up now, and they are cruising. That is fabulous. Just drink it in. Well, you can't get much more special Set than the goal. that. That's got to be one of the hardest techniques in football, and he made it look so easy. And now he has 2. Ukraine now in a position far more desirable. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Aubameyang. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Zanetti looking to provide the solidity his team so need. Shapes to shoot! And that's a good finish. To previous Simplicity itself. playing Such a ലെവലിൽ smart എത്ര finish, ഫ്രീ and the setup was പ്ലേയേഴ്സ് very ഉണ്ട് good ഇപ്പോൾ. too, but defensively ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, they cover themselves in ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. glory here. അപ്പൊ മിയാങ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട്. Substitution for AC Milan. ഫുൾ റിവെഞ്ച്. Two ഒരെണ്ണം changes, ലുട്ടാപ്പി ഗോളായി പോയി. signaling changes here, both at the സ്ക്രിപ്റ്റ് same ഗോള് time. കാരം കൊണ്ട് Aubameyang. And a really good game is threatening to break out here. Number Well, 18. what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is അതും back. ഇപ്പൊ തന്നെ ഹെഡ് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുള്ളി. Mbappe. Ukraine have their third corner. ഏയ് And the chances keep on എന്താണ് coming. They're ഇങ്ങനെ? awarded another corner.
So their fourth corner of the game. It'll be a throw-in. An instinctive delivery. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Now it's Bellingham. It's run loose here. And he's there to belt it away. Almost 75 minutes on the clock now. Looking for the run. Pele in acres of space out wide. And a header! Oh, Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. തുള്ളിയായിട്ട് ജയിച്ചാൽ ഓടാടുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ. Cannavaro gathers from the goal kick. Nicely weighted ball. Great vision. Oh, well measured. Can he finish? ഓ, And അത് ഗോളായി game വിചാരിച്ചു. set and match. പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗോളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചാൻസ് ഒക്കെ Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. കോർണർ ഗോളാവാറുണ്ട്. അടിക്കുന്നമ്മ സേവ്, മാരക സേവായി. Number 13. ഭാഗ്യം They're up to 5 ബാക്കിൽ corners വർക്കാണ്. now. Number 9. Samuel Eto'o. Number 7. Mbappe clears. Bellingham. Played out towards the right wing. Number 5. Franz Beckenbauer. Number And that is 21. masterful defending. Luis Suarez. Number Shoots! 23. Rui Costa. എടാ എന്താണ്ടത്? That one. Now it's a chance. Loose ball now. Oh, what has happened here? And another try. തുറാം അവിടെ നിന്നാണ്ട. Has a look and plays it forward. Ukraine can really think about the precious seconds that took off the clock. No need. Pele! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഗോൾ എടുത്തില്ലടാ. അത് കണ്ട നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട? മനസ്സിലായി എനിക്ക് കാര്യം. സീൻ അത് വേറെ കാര്യം. Substitution for Ukraine. Number 12. Bradley Corner count is rising. Barcola. That's 6. Coming on the field is number 11. Neymar. Rui Costa clears it away. He's gone for goal! It's loose now and they want to get it back. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic made it all look so simple there before he invited his own Ripta. complications. പിന്നെ എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ്? ഒരു ഗോൾ എൻ്റെ ഇത് വന്നാണ്ടില്ലേ? And the referee brings it ഞാൻ to ഡ്രോ a close. ചെയ്യാനിപ്പ Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. Please turn And your after all of attention that, to the Jim, screen what are you for thinking? information. എൻ്റെ ഹെഡ് ഗോൾ ഒരെണ്ണുള്ളാണ്ടില്ലേ? ഡ്രോ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ. അതിനൊന്ന് ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ്. പിന്നെ മൈക്കിളിനെ കാശ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയേക്കണാണ് അവിടെ. ആ, അയാള് പിന്നെ വെറുതെ നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ. അയാളെ കാശ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയേക്കണാണ്. ഇതൊക്കെ തടുക്കണം. പിന്നെ വെറുതെ കോയിൻ ഇറക്കി ഇടട്ടെ സിജാസെ, വരുമോ നീ? ഓ, ഇൻവൈറ്റ്
ഇജാസിന് ഇൻവൈറ്റ് ആണ്. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ലടാ, അല്ല ഞാൻ 9 ഗോളാക്കി തരാം. മതിയാ? ഒരെണ്ണ എൻ്റെ മച്ചാന്മാരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിന് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഗോൾ അടിച്ച നേരം കൊണ്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ. പാട്ട ഗോള്. അത് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കുട്ടൻ ഡ്രോ ജയിച്ച്. എൻ്റെ എന്തിട്ടാണ് പറയാ, ഔദാര്യം. നൈസ് ബ്ലൂ ബ്രോന്ന്. ഓ പയ്യടാ. ഈലാൻ ജിക്ക് റീമ. Hello everyone. CB എങ്ങനെയുണ്ട്? Well, സൂപ്പർ. 1-1, the atmosphere building very nicely here. അല്ല Gorgeous, gorgeous സൂപ്പർ evening. CB. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectate takes the shot! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Milan with the corner, they're first. Bellingham gets it away. And now they can spring out of defence. That's a good foray he's making. He's through here. Messi! It's loose now and they want to get it back. That is ended up in no man's land. And here's Messi. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Bellingham has crossed into the middle. Eto finds himself offside. ഓപ്പാരാണെന്നാ മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക്? ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല? എന്നെയും കൂട്ടുമോ? എടുത്ത് ഞാൻ നിർത്താനുള്ള പ്ലാനാണ്. ഇജാസനോപ്പോ ഇജുമോനും ഉയർ. Challenge just a bit on the firm side. Great ball if he can get there. Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping. That's a corner kick. ഇജുമോൻ ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് അല്ലേ അത്? അണ്ണോ ഞാൻ Corner now. കറക്കണോ? എനിക്കൊരു മടി. എനിക്ക് ഓൾഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. സംഭവം എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡില്ലാത്ത ആരം കൊണ്ട് ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇനി പുതിയ ഗെയിമിന് ഇത് വേണ്ടി വരുമോന്നും അറിയില്ല. And he's going to have his name taken. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not പുതിയ let him പ്ലേയിങ് get സ്റ്റൈൽ into the വെച്ച് stride. നോക്കുമ്പോഴേ And they're just വ്യത്യാസം not doing ഉണ്ടാവുള്ളൂ. that. സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിലാണ് പിടുത്തം. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. സംഭവം അടിപൊളി കാർഡാണ് ട്ടാ. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പെയ്ഡ് കാർഡ് വെച്ച് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് Offside yet able to force a breakthrough ബസ്സിലല്ലേ here. കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നണുണ്ട് ടീൻ കാർഡ്. അങ്ങനെ
നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ Thuram, here's a perfect combination of brain and brawn, looking to pass their way up the pitch. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, can I bring Ousmane Dembele to your attention? He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed, and we've seen some great flashes, but he still has a long way to go to fulfill all of that potential. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Bellingham. That's a sharp pass. Bellingham. Half an hour played now. And this is Eto'o. Eto'o unable to make it happen for all his good intentions. Tries to pass it through. Oh, he's found support out wide. That has earned a reprieve for the time being. Ball is over the line. EF ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി എന്തായാലും തല്ലി 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 And it's Rijkaard. And this is Ronaldo. And he's running. It's Cristiano Ronaldo! Oh, that's fabulous! He's got himself an absolute peach. Well, how's that for a അതിപ്പോ അത് class finish? സെറ്റായ നിനക്ക് Well, he's a കളിച്ച് defender's nightmare. You നീട്ടണ try to കണ്ടിട്ടത് send him one way, and he just slips the other. Tries a shot! And it's in! എന്ത് ഗോളടത് നോക്കി In a എവിടാ trice! ആ ഗോൾ വെച്ചില്ലടാ അവൻ Systematic goals down. They've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. Kylian Mbappe. There will be It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd Bellingham! Well, he's had a decent crack at it. just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact. So, temporary halt to the action. attention to the screen right now. Well, the glass is അവിടെ either half ചെയ്യാം full or കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു half ഗോൾ empty. അടിച്ചിട്ട് Neither side yet truly to സിമ്പിളായിട്ടൊരു impose ഗോൾ themselves, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി and it's level pegging at half time. Any strong opinions on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1. Back on the way then. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. ജാസ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ah, he's given it away. So we've reached the hour mark. He's in a great position here. Kimmich. Messi. Maldini. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nesta. Rui Costa. And it's Nesta. Lovely pass, but can he get there? Cristiano Ronaldo. To Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Messi. Great vision.
Nicely weighted ball. And it's made its way to him. He's going for goal! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well read, and the danger is averted. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Knocks it into space. Brilliantly cut out. Cristiano Ronaldo. A quick look, thought about cutting inside. There's the header! Hey, Well, he got rid because he was under pressure. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There you have it. The referee says that time is up. സെറ്റാക്കി വരുന്ന So it ഫുൾ does end all സെറ്റല്ല. square. Inspiration, എന്റെ നേരെ perspiration, both on മാത്രമേ show in ഡബിൾ equal ടച്ച് measure. ഇടൂ Just അണ്ണാ. one up on either side to find a Hello, winner. everyone. ഇവന്മാർക്ക് കളി അറിയാടാ. Taking ഇവന്മാര് the പിടിക്കും. accolades, having been named man of the match. നമ്മധികം Well കളിക്കണില്ല. deservedly so. ഇവന്മാര് എപ്പോഴും കളിക്കണല്ലേ. Your final thoughts, Jim? എങ്ങനെയുണ്ട് സിയാച്ച ഗോള്? വല്ലതും പറയാനുണ്ടാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്കത്. അമ്മാതിരി ഗോളായിരുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ പരമായി നീങ്ങിയാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ. പിന്നെ നിന്നെ തോപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അടിച്ചില്ല അതേപോലെ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അണ്ണന്റെ ടെക്നിക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സെൻട്രിൽ നിന്ന് എന്റെ പയ്യൻ വന്ന് എടുക്കണ സെറ്റപ്പിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചത്. നിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ കളി കണ്ട് നിന്ന് പോയി. അമ്മാതിരി കളി. അത് ഉറങ്ങ് ബ്രോ. അറ്റാക്ക് വരുന്ന അറ്റാക്കാ എന്താണ്ടാ? സമയം എത്രയായി? 3:30 പണി പാളി. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ട്രിക്കല്ലേ സിജാസേ. ഇതൊക്കെ അപ്പച്ചന്റെ ഓരോ കളികളല്ലേ. നീ എന്തൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കണ്? ഇന്നലത്തെ ഫൈനൽ ആര് കൊണ്ടുപോയി? ഏത്? അത് കമ്പനി ടീം അടിച്ചില്ലേ? കമ്പനി ടീമല്ലേ തൂക്കൂ. എന്തോ ആകാശോ ബൈ ബ്രദേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഞാൻ നിർത്തണ്ടാ. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, രാത്രി വരാം. കാലത്ത് ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. ഉത്രാടം അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തറാ. ഇല്ല എനിക്ക് അടിക്കായിരുന്നു. എന്തോ ഞാൻ സിറ്റി ജാസ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. അണ്ണോ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാരും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇനി ഒന്നും കാണാനില്ല. അടിപൊളി. ഐ ഹേറ്റ് ദിസ്. ഹാപ്പി ഓണം അഡ്വാൻസ്. നാളത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈവിൻ്റെ. നാളെ ഉത്രാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് രാത്രി വരാൻ ഞാൻ നോക്കാം. പകലത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല, രാത്രിത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. നാളെയും മറ്റന്നേയും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരും. എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് ഇടും. കാലത്ത് പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് രക്ഷയില്ല. നോക്കാം. നോക്കാം. ബൈ. സമയമായി 3:30.
കിടക്കട്ടെ. ബൈ. ബൈ.